Hello students, welcome back to Vignan Academy. Video number 8 of Oscillation. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಅದ್ರ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿರತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ವೇರಿಯಸ್ ಕೇಸಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಮುನಿರಾಜು and this is our lovely channel Vignan Academy. So today's topic is simple pendulum. ಸರ್ ಏನಿದು ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್? ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ is a mechanical system in which a small mass is attached to a string. One end of the string is attached to a mass, another end is attached to the rigid support. So ಈ ತರ ಒಂದು ದಾರ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಸ್ನ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ one end of the thread is connected to a rigid support, hanged to rigid support, another hand is connected to a mass. So we call this as a simple pendulum. Simple pendulum ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So next you should know what do you mean by length of a simple pendulum. So length of the simple pendulum na it is measured from ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ವರ್ಗೂ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಟು ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ವರ್ಗೂ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಬರೀ ದಾರನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಂಡುಲಮ್ as well as the radius of the mass. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಬ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ length of the simple pendulum. So let us consider small m is the length of the thread, length of the string, length of string, and small r is the radius of bob. Now what is the length of the simple pendulum? The length of the simple pendulum is given by length of the thread plus radius of the bob. So point of suspension in the middle of the mass nargu tagabeku. That is what we call it as the length of the pendulum. So ಈಗ ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. The next, what do you mean by the oscillation of the simple pendulum? So let us assume a simple pendulum like this. ಒಂದು ದಾರನ ತಗೊಂಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಸ್ನ ನೇತಾಕ್ದೆ. Now just take this bob and displace, ಸ್ವಲ್ಪ displace ಮಾಡಿ. It makes to and fro motion like this. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. When do you call this as simple harmonic motion? ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಸೊ ಎಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ when you give small amplitude ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ರೆ, the motion of the bob can be considered as a to and fro motion. So like we have discussed it, particle simple harmonic motion ಅಂದ್ರೆ in between plus a and minus a ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ rather it is making an angular displacement. Theta ಈ ಕಡೆ theta ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ theta ಇರುತ್ತೆ. If you make theta smaller and smaller such that the arc appears to be a linear motion. So ಈ arc displacement ಏನಿದೆ ಅದು linear motion ತರ ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? when you reduce the theta smaller and smaller. So that means a simple pendulum with small amplitude behaves as a simple harmonic motion. So ರಿಮೆಂಬರ್, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. So we want to reduce the problem to simple harmonic motion and want to try to derive the time period of simple harmonic motion. So amplitude ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಧೇಡ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ತರ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಟ್, that will be a circular motion, a part of circular motion. But ನಾವು ಅದನ್ನ simple harmonic motion ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ the amplitude should be less. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, the particle displaces linearly. Now you can consider this as a simple harmonic motion. ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ. Now let us try to derive the time period of a simple pendulum. So by assuming simple pendulum is a simple harmonic motion, so amplitude ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ
ಎರರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, connected to a string. One end of the string is connected to rigid support and another end is connected to a bob of radius r. So let us assume m is the mass of the bob and capital L is the length of the pendulum. Capital L is the length of pendulum. Capital L is the length of the pendulum and m is the mass of bob. Mass of bob. Now, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂಚೂರು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್, ಜಸ್ಟ್ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನಾವ್ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ I am assuming the level of the height is same. So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. When the amplitude is small, it executes to and fro motion and that will be a simple harmonic motion. So ಅದೇ ತರ ಈ ಕಡೆಗೂ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Let me call that as the angle as theta. So theta is the angular displacement from measured from ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು? Equilibrium position ಇಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು. Now from the diagram, this is a small arc ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದಾ? Arc length S is equals to r theta. Let me call the displacement x is the arc length. X is equals to r theta. What is the radius of this circular motion? It is nothing but length of the pendulum, that is L theta. So S is equals to r theta. ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. So r theta is equals to x by L. So this is from the trigonometry arc length. S is equal to r theta formula ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ arc length ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. So L is the length of the pendulum. What is length of the pendulum? Length from point of suspension to the center of the bob. Center of the bob. And theta is the angular displacement made by the pendulum. Suppose theta ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ. ಥೀಟಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡರ್ SHM. ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಹೈಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಬೈ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ದ ಆಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ನಾವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ x ಫ್ರಮ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇದು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಒನ್? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಂತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹೈಪೋಟೆನಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಗರ್ ಅಗೇನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ hypotenuse. What is opposite? ಇಲ್ಲಿ theta ಇದೆ, right angle triangle ಇದೆ, opposite divided by hypotenuse, x divided by the length of the pendulum. In other words, if theta is very small, so this is the approximation in this. If theta is very small, sin theta is very nearly equal to theta. ಹೌದಾ? So that means for small angular displacement, for small theta, sin theta is nearly equals to theta. Therefore, theta is nearly equals to x by L. So what we have assumed, it is correct. So arc length use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು derive ಮಾಡಿದ್ವಿ, same thing ಇಲ್ಲೂ derive ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Now ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. So one small correction. So let me write here, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ diagram adjacent ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. So let me write here, sin theta is equals to opposite by hypotenuse. Hypotenuse ಏನಿದೆ, length of the pendulum. For small angle, sin theta is nearly equals to theta. Therefore, theta is nearly equals to x by L. So we have proved that one. Now, let me consider the position of the pendulum.
ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೆಂಡುಲಮ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ದಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And downward there is a force acting that is given by weight of the object, that is mg. Mg is a force acting downward. Tension is a force acting in the string towards point of suspension. ಆ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್? ಥೀಟಾ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now the component of this force, this is mg, the component of this force along the length of the pendulum is given by mg cos theta, mg cos theta, and the component of this one perpendicular to this, and the e directional ಇನ್ನೊಂದು force ಇರುತ್ತೆ. So that is given by mg sin theta, mg sin theta. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, these two forces are balanced and this is the unbalanced force. That's why the simple pendulum wants to come back to its position, equilibrium position. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಯಾಕೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ mg sin theta. Can I say mg sin theta is a restoring force in the pendulum? So that is with f is equals to minus mg sin theta is the restoring force in simple pendulum. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು? mg sin theta. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ mg sin theta ನ ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು? ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಬರೆದ್ರು? ಥೀಟಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥೀಟಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ f is equals to minus kx. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? You express the restoring force of any simple harmonic motion in the form of f is equals to minus kx. Then the time period is given by 2 pi square root of m divided by k. So where k is called as SHM constant. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ SHM ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಸೊ ಈ ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ reshuffle this one. F is equals to minus mg sin theta. So we have already proven that for angle, small angle theta, theta is nearly equals to x by l. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು x by l ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ F is equals to minus mg x divided by l. In other words, f is equals to minus mg divided by l into x. So this is in the form of f is equals to minus kx. f is equals to minus kx ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಬಂತು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ರಿ, ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇದೆ, ಎಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ 1 and 2 implies ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mg divided by l. So ಇದನ್ನ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಒನ್. t is equals to 2 pi square root of m divided by k ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ mg divided by l. l ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, m get cancels. t is equals to 2 pi square root of l divided by g. So that is the
time period of a simple pendulum, where L is the length of the pendulum and G is the acceleration due to gravity at a given place. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ acceleration due to gravity ಏನಿದೆ ಅದು G ಆಗತ್ತೆ. Got it? As the length increases, what happens to the time period? So time period increases with a ಇದು increase ಆದರೆ ಇದು increase ಆಗತ್ತೆ. So we will discuss that one. So I'll repeat what I said. So ಇದನ್ನ resolve ಮಾಡಿದ್ರೆ mg cos theta along the tension. So ಇವೆರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. So along horizontal direction mg sin theta ಇರುತ್ತೆ. Because of that the pendulum wants to restore its position. ಆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು restoring force ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. So that is given by F is equals to minus mg sin theta. In general, if any force is given by F is equals to minus any restoring force in a simple harmonic motion is given by F is equal to minus kx, then time period is given by T is equals to 2 pi square root of m by k. So ಈಗ ನಾನು approximate use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು x by L ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು sin theta ನ. So now F is equals to mg divided by L into x. So ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 pi square root of L by G. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. ನೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒಂದು ಆನಿಮೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇದೆ. As I said, the length of the pendulum is measured from the point of suspension to the center of the mass. So ಇಲ್ಲಿ different shape ಇದೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೋಬಹುದಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ತರ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ center of the mass in the point of suspension. When I give little bit of oscillation, the system will execute to and fro motion. ಈಗ ನಾನು ಲೆಂತ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So I am going to increase the length. Just see, length na increase ಮಾಡಿದ್ರೆ time period ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಈಗ ಲೆಂತ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಲೆಂತ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದೇ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ directly proportional to square root of length. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ us solve a problem based on this. Let us solve a problem based on the time period of a simple pendulum. The question is the time period of ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ simple pendulum of 100 centimeter is 1 second. Find the time period of pendulum with 21% increased length. That is a given data. Take G is equals to 10 meter per second square. So that is a given data. So let us solve this one. So ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ದು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. So length of the simple pendulum is given as 100 centimeter. Okay. Now the time period of the simple pendulum is 1 second. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಲೆಂತ್ ನ 21% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ 100 ಇತ್ತು, 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್, ನ್ಯೂ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 21% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 121 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಪೆಂಡುಲಮ್? ಈ ಪೆಂಡುಲಮ್ದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 pi square root of L divided by G. A simple problem, board problem ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ. So let us solve this one. So ಇದಕ್ಕೊಂದು equation ಬರೆಯೋಣ. T is equals to 2 pi square root of length divided by G. Length value is 1 meter divided by G 10 ಬರೆಯೋಣ. So let me call the unknown time period as T dash.
t dash is equals to 2 pi square root of the length of the new pendulum. This is a general formula. Length of the new pendulum is 1.21 meter divided by 10. So let us divide 2 and 1. So ಈ equation ಇದ್ರದ್ದು time period ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 second ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು substitute ಮಾಡ್ತೀನಿ. So let us divide 2 and 1. t dash divided by 1 is equals to 2 pi cancel ಆಗುತ್ತೆ, 10 cancel ಆಗುತ್ತೆ. The remaining thing is square root of 1.21 divided by 10. So not 10, 1. So t dash is equals to square root of 1.21 into 1. So what is the value of square root of 1.21? It is 1.1 into 1. So 1.1 second. The time period of the new pendulum is 1.1 second. So that is a value of new time period. So ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇರಿ ಆದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇದೆ, ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ, ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಈಗ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. 3, 2, 1 ಡನ್. ಯಾ, so next question is find the time period of pendulum on moon if the time period of same system on earth is 2 seconds. 2 second ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ದು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ 2 seconds ಇದ್ರೆ, TE ಎಷ್ಟಿದೆ 2 seconds ಇದ್ರೆ, ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಿವನ್ GM is equals to G earth divided by 10. So simply G by 10. So GE ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. So G means it is understood acceleration due to gravity on earth. GM ಅಂದ್ರೆ G on moon. So let us write two equation on the surface of earth. On earth TE is equals to 2 pi square root of L divided by GE. That is a time period of the given pendulum on the surface of the earth. So ಅದೇ ತರ on moon the equation will become Tm is equals to 2 pi square root of L divided by G moon. So we need to find out TM find out ಮಾಡಬೇಕು. So let us divide 2 by 1. Tm divided by Te, that is equals to 2 pi cancel ಆಗುತ್ತೆ. Same system ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ L also get cancelled. Remaining thing is 1 by Gm under square root whole divided by 1 divided by Ge under square root. This can be written as Tm divided by, what is the value of Te? So earth ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ 2 seconds, that is equals to square root of Ge divided by Gm. So ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. So what is the value of Gm? Gm is equals to Ge by 6. That can be written as Tm is equals to 2 times square root of Ge divided by Gm is Ge divided by 6. 6 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is the time period of given simple pendulum on the moon is 2 times square root of 6 in seconds. So that is the answer. ಅಂದ್ರೆ acceleration due to gravity ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಬಟ್ G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ we are going to see the application of this one. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So next we will see the boy in a swing. Sir always ಯಾಕೆ boy ಅಂತೀರಿ? Why can't be a girl on a swing? So ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, boy on a swing or girl on a swing. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಜೋಕ್. So let us assume a boy on a swing.
So let me write the heading, boy on a swing. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ ಅಂತಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So dream girl on a swing or dream boy on a swing. So depending on your interest. Okay, jokes apart. Let us assume a person is sitting on a string. ಒಂದು ಜೋಕಾಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್, ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಜೋಕಾಲಿ ಆಡ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಈಗ ಆ ಪರ್ಸನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್? ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಿರಾ ಚಿಕ್ಕವಾಗ? ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಇನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಜೋಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈ ಟುಡೇ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ವಿಂಗ್. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ನೀವೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ತಂಗಿನ ಕೂರಿಸ್ಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೀಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಡೂ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್? ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟಿ is equals to 2 pi square root of L divided by G. So equation na ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, the general equation. So I will write here T is equals to 2 pi square root of L divided by G. So when the boy or girl or dream boy or dream girl ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ what is the effective length of the simple pendulum? This is a rigid support. The effective length of the simple pendulum is taken as the length from point of suspension to the center of the mass. Center of the mass ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್, ಈಗ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಆ ಪರ್ಸನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ or effective length of the simple pendulum reduces. Effective length of the simple pendulum reduce agre ee equation prakara time period ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಹೊರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಜೋಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಫಾಸ್ಟರ್ ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೋಕಾಲಿ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಯ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ವಿಂಗ್ or girl on a swing depending on your interest. Okay, so next case we will see what happens when you take a simple pendulum in a ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ವೆದರ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ or the lift is moving with an acceleration a or whether the lift is moving down with an acceleration a. So let us see what is going to happen. Simple pendulum in a lift. 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 So what is the time period of simple pendulum? Generally T is equals to 2 pi square root of m divided by, sorry not m, L divided by G. That is the time period of simple pendulum. ಯಾವುದೇ ಒಂದು SHM ನ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಬೇಡ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ways to find out a time period of any simple harmonic motion. Express the restoring force in the form of express. So this is applicable for any simple harmonic motion. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. So what are the ways? Express the restoring force in the form of F is equals to minus kx. ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಈ ತರ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ T is equals to 2 pi square root of m divided by k. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್,
Now we are going to use this technique. So let us see how does it work. So let us assume a simple pendulum which is placed in a lift. ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ರೋಪ್ ಇದೆ. So let us assume this is a simple pendulum. Now the lift is moving up with an acceleration a. Obviously downside acceleration due to gravity ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ with an acceleration a. Now what is going to happen? ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಫ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ that will execute to and fro motion. Now very importantly, when an object is moving up with an acceleration a, there exists a pseudo force. Pseudo force ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ? ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. If the mass of the spring is the mass of the bob is m, assuming the string is of massless. So string the massless ಅಂತ assume ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So now the pseudo force is given by m into a. ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ acceleration ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. So I will write here, whenever any object is accelerated upward, there exists a pseudo force downward given by, the pseudo force is given by m into a. So this is a pseudo force. Spelling correct too? Correct ಆಗಿ ಬರೀರಿ. Pseudo, p silent, pseudo force. Pseudo force. In addition to this pseudo force, there is one more force, that is a weight of the object given by mg. ಹೌದಾ? mg ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೇಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಸುಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಟೀಟಾ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಟೀಟಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಟೀಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ mg and this one is ma, pseudo force. ma ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. mg and this is ma. If this angle is theta, then this angle will also be theta. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಬರೀಬಹುದು? m of g plus a ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? So I will write these two as m of g plus a. So that is the net force acting on downwards. ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? m into g plus a. That is a total force acting on the bob of the simple pendulum. ಯಾವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. Now the component of this force will be mg plus a cos theta along this direction, and similarly this will be mg plus a sin theta along this direction. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? Now these two are balanced. This is only left. Because of this, the object wants to come back to the left side. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ. So m of g plus a into sin of theta is the horizontal force. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು? ದ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ದ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ which is placed in a lift which is moving upward direction is given by minus mg plus a sin theta. So ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಬಂದು? It is restoring force. Displacement right side idre idu left side irutte, and we have already proven that one. If the amplitude is very small, theta is very small, theta small agidre sin theta enagirutte? Approximately equals to theta. For small angle sin theta is nearly equals to theta. What is sin theta in this figure? Displacement divided by hypotenuse. Displacement is nothing but x, that is divided by the length of the pendulum, effective length of the pendulum. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ sin theta na ನಾನು theta ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, that is equals to x by l. So let me write that one. F is equals to minus m g plus a, theta can be written as x by l. So ಈ x ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದು l ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಗೆ ಹಾಕೊಂತೀನಿ. So this is in the form of f is equals to minus kx
the restoring force of the simple pendulum is in the form of F is equals to minus kx, then T is equals to 2 pi square root of m divided by k. K place ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ substitute ಮಾಡಿ we are going to get the time period of the simple pendulum which you have considered. So K place ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? m into g plus a divided by L. So that is time period is equals to 2 pi square root of m divided by m into g plus a whole divided by L. I L na numerator ge ಬರೀತೀನಿ, m get cancelled. T is equals to 2 pi square root of L divided by g plus a. That is the time period of the simple pendulum which is placed in a lift, and that lift is moving upwards with an acceleration a. Got it? Acceleration ಮೇಲೆಗಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. Suppose lift down side ಬರ್ತಿದ್ರೆ, that is the next case. ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Make a note on this one. ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟಿ ಆದ್ರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಜಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಈಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ is greater than time period of upward moving pendulum. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3, 2, 1 ಡನ್. Same case, the lift is there. ಈಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವ್ the acceleration of the lift is towards ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗಲೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಲಿಫ್ಟ್, ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಿದೆ? ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಐಸೋಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಫ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಇನ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್ when you give a displacement, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. This is the angular displacement made by the simple pendulum. Now what are the forces acting on it? One, the weight due to acceleration given by mg. So ಅದನ್ನ ನಾನು mg ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. Now acceleration is downward acceleration ಇದ್ರೆ pseudo force ಯಾವ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ? ಮೇಲೆಗಿರುತ್ತೆ. So that is given by m into a. So that is pseudo force. This is the weight due to gravity of the earth. This is a pseudo force. Now resultant of these two will be along downside. So ಯಾವಾಗವರೆಗೂ until g is less than a, g is greater than a ಕಂಡೀಷನ್ ಒಬೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇವೆರಡು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ mg minus a. ಸೊ mg minus a, that is the effective weight of the mass. mg minus a. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ m ಇತ್ತು, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ಗೆ mg ಇತ್ತು, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ mg minus a. ಸೊ that is the net force acting on the simple pendulum. Now as usual, if this angle is theta, then the force along this direction is given by mg minus a cos theta, and this direction mg minus a sin theta. mg minus a sin theta. Now this is a restoring force along x-axis, and the displacement right side idre ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ minus mg minus a sin theta. As usual, if theta is very small, sin theta is very nearly theta, and that is given by x divided by L. So this is in the form of F is equals to minus kx, mg minus a divided by L into x. ನೋಡಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು k ತರ ಇದೆ. When you compare this equation with F is equals to minus kx, ಈ ತರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
2 pi square root of m divided by k. So k value ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ we are going to get the time period. Time period of the simple pendulum is 2 pi square root of m divided by k ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ m into g minus a whole divided by l, that l will go to the numerator. T is equals to 2 pi square root of l divided by g minus a. So that is a time period of a simple pendulum. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Make a note on this. I will fill the ink to the marker. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Erase ಮಾಡಲಾ? So I am going to erase this. 3, 2, 1, done. So ಇದರಲ್ಲಿ some special case ಇದೆ. Let us see what is that. Suppose ಈ ತರ ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ erase ಮಾಡ್ತೀನಿ. I am going to remove this. ಇದೊಂದು ಉಳಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. So I will retain this one. So ಈಗ ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾಗಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 2 pi square root of L divided by G. This is lift at rest. ಈಗ ಅದೇ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ the time period is given by 2 pi square root of L divided by G plus A. So lift moving upwards. Suppose if the lift is moving downwards, T is equals to 2 pi square root of L divided by G minus A. So if lift is moving downwards, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ರೋಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ತರ, ಈಗ ಈ ರೋಪ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಲಿಫ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಿ, ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, the time period of a freely falling lift, T is equals to 2 pi square root of L divided by G minus C. So that is time period is equals to infinity. What does it mean? ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ನ ನಾನು ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈಗ ಈ ಲಿಫ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇ ತರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ರೋಪ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ಡೌನ್, ಯು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಲಿಫ್ಟ್ ರೋಪ್ ಏನಾದ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅದೇ ತರ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ID ಕಾರ್ಡ್ನ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೇಕ್ ಎ ID ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲೀವ್. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಆಗಲಿ. So it will continue with the same position. So I have an ID card. Let us try with that one. So I don't have. So just try by yourself. ಒಂದು ID ಕಾರ್ಡ್ನ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಎರಡನ್ನೂ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ, ಡಿಡ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಫಾಲೋನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ time period is infinity. Aita? Make a note on that one. I am going to remove this. 3, 2, 1, done. Let us solve an objective. Objective solve ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. Given the time period of simple pendulum is T1, given time period of
period of simple pendulum is T1. Simple pendulum is T1. The point of suspension, suspension the point of suspension is moving upwards, moving upwards such that y is equals to kt square. The value of k is equals to 1 meter per second square. Then t1 square divided by t2 square. So the time period of suspension is moving. So ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ t2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. The options are 5/6. Option B 6/5. Option C 1. Option D 1/2. So ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ try by yourself. ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ನೀವೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು y is equals to kt square. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. As per this equation, the displacement of this point of suspension is given by y is equal to kx square. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ displacement with respect to time, that is called as velocity. So now the display rate of change of y is equals to d divided by d by dt of kt square. K constant already helidare, so k into 2t. So this is the velocity. If you want acceleration along y axis, dv by dt, the rate of change of velocity with respect to time, that is equals to 2 times of k t differentiation of this one. So that is nothing but 2 times of t. 2 times of t. Sorry, not t. 2 times of differentiation of kt is 2k. So that is a acceleration value. And already kottidare a k value is to 1 meter per second square. So therefore a is equals to 2 into 1, that is equals to 2 meter per second square. So andre a lift melege hogtide. The case 2 study ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. So that is lift moving upward with an acceleration. A, the time period is given by t is equals to 2 pi square root of L divided by G effective. T is equals to 2 pi square root of L divided by G plus A. So A value is 2. So let me call this time period as T2. T2 is equals to 2 pi square root of length ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. So let us consider that as an unknown. So G value is 10 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. A value 2 ಇದೆ. So it will be 12. The time period of the first system is T1, that is equals to 2 pi square root of L divided by G. So ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ T1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ T2 by T1 ಅಲ್ಲ, T1 square divided by T2 square find out ಮಾಡಬೇಕು. So this is a time period of simple pendulum normally standing. ಈಗ ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಮೇಲೆಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಒನ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? T1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ L ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ G. Sorry, L also get cancelled. Square root of G ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Square is G divided by 10 plus 2. So what you are going to get? G value is 10. 10 divided by 12. So that is 5/6. Option idea? Yes, option A is the right answer. 5/6. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So in general, the time period of a simple pendulum is given by t is equals to 2 pi square root of L divided by G effective. If the lift is moving upward, G effective is equals to G plus A. ಅದನ್ನ summarize ಮಾಡ್ತೀನಿ. Make a note on this.
ಇದನ್ನ ಬಿಡಿ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. The time period of simple pendulum is equals to 2 pi square root of L divided by G effective. If the lift is moving upward, then G effective is equals to G plus A. If the lift is moving downward, then G effective is equals to G minus A. If the lift is under free fall, G effective is equals to G minus G, that is equals to 0. G effective is equals to G minus G, that will become 0. Time period infinity ಆಗತ್ತೆ. Already ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So let us see the pendulum in a car. The next topic is simple pendulum in a car. ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಆ ಕಾರು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ ಇಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ, ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇನ್ ಎ ಕಾರ್. ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇನ್ ಎ ಕಾರ್. Pendulum in a car. Car moving with acceleration A. So I will write in the diagram. So let us assume a car Sir, which kind of car is this? American president use ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬೀಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಅದೇ ತರ ಇದೆ ನೋಡೋಕೆ. Let us assume some kind of car. ಸರ್ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. So assume your own favorite car. It doesn't matter. Let us assume a car is moving with an acceleration A, and inside that car there is a simple pendulum. ಅಲ್ಲೊಂದು ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅದನ್ನ ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಅದರ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ವೇ ಈಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್, ಫಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಬರೀಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 pi square root of m by k ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಜಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 pi square root of L divided by G effective. So G effective ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು equation ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ where L is the length of the pendulum. I think previous ನಾನು M ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, M by G effective. Sorry, I am very sorry, ಅದು M ಅಲ್ಲ, L ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ L divided by G effective. ಸೊ ಈಗ G effective ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಐಸೋಲೇಟ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೂಫ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. And if it is displaced through a distance, angular distance of theta, now what are the forces acting on it? One, obviously mg downward. So downward mg ide, acceleration due to gravity in the weight sigate, that is along downward. Iga car right side accelerate ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು pseudo force act ಆಗತ್ತಲ್ಲ. If anything is accelerated towards right side, then the pseudo force will be acting towards the left side, and the pseudo force is given by ma. Right side acceleration in the left side ge pseudo force act ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇವೆರಡೂ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ G effective. So G effective ಇದು ಆಗಿರುತ್ತೆ, G effective. If you find the G effective, then you can get the value of time period of a simple pendulum. How to find out? Obviously ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ angle 90 ಇರುತ್ತೆ. The G effective is given by resultant of two vectors. ನೋಡಿ ಇದು mass mg ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ma ಇದೆ. mass can be removed, cancel ಮಾಡಿ remove ಮಾಡಬಹುದು. First let us find out, let us assume this is the acceleration one vector, this is acceleration due to gravity another vector. The resultant is G effective. G effective resultant is equal to square root of a square plus b square plus 2ab cos of angle between them. So that is square root of first vector square plus second vector square plus 2 times of GA cos of 90. So what is cos of 90?
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಪೂರ್ತಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a square plus g square. So let us substitute this value in this equation. That will be the time period of a simple pendulum which is in a car, and the car is moving with an acceleration a. So that is t is equals to 2 pi square root of L divided by square root of a square plus g square. A square plus g square. So that is the time period of a given case. So car ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Think about it. ಕಾರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂತು. ಕಾರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ a square minus g square ಬರುತ್ತಾ? No. So ಈ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, g effective ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Again you are going to get the same value. ಕಾರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ, the time period will be same. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Same is valid if car is accelerated left side. But lift ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಯ್ತು. ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ either you may move right side or left side, the value of time period will remain same. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Make a note on this one. Next we are going to study a simple pendulum in a car and car moving in a circular track. Uniform circular motion already ಓದಿದಿರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ it will experience a centripetal force given by mv square divided by r. So we will discuss that one. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I am going to erase. ಆಯ್ತಾ? Done. ಯಾಕೋ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಬೋರ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಕಾರ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ pendulum in car and car moving in circular motion of radius r. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ, ಕಾರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆ ಕಾರು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೆ. ಟರ್ನಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ನ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ತರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ a beautiful car which is moving in a circular motion. ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್, ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾರಿ ಬರ್ದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್. ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇದೆ. ನಾನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇದೆ. ನಾವು ದ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದೆ. ದ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ AC, that is given by mv square divided by r. It is moving with a uniform speed. I am assuming the car is moving with a uniform speed v. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? Yes, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. So this is the centripetal acceleration. If the centripetal acceleration is towards left side, then the pseudo force is towards right side. That is given by m into AC. A pseudo force. Centripetal acceleration left side ಇದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿಲಿ. So let us assume this is a mass m and as usual displacement ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ,
ನಾವು ಈಗ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಎಂ ಇಂಟು ಎ ಸಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ? ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. Then centripetal force is equals to mv square divided by r. Centripetal force ಈ ಕಡೆಗೆ ಇದು AC is equals to v square by r. Then FC is equals to mv square divided by r. ಈ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ mv square divided by r. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? mv square divided by r. ಯಾ ಬೆಟರ್. ಈ ಕಡೆಗೆ g ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. Now what is the resultant of these two? Let me call that as G effective. So G effective is equals to square root of a square plus b square plus 2ab cos theta. That is G square plus mv square divided by r whole square into 2ab cos theta. Cos theta 90 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಟರ್ಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು? Time period is given by t is equals to 2 pi square root of L divided by G effective. So adana il substitute ಮಾಡಿ. G effective is equals to square root of 2 pi into square root of 2 pi into square root of L divided by, what is G effective? G effective is square root of L square divided by m square v power 4 divided by r square. So that is the time period of simple pendulum in a car when the car is moving in a circular path of radius r with the speed, constant speed v. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Note ಮಾಡಿದ್ರಾ? So okay, that's all for today. So next class ಅಲ್ಲಿ we will see some other cases of simple harmonic motion, physical pendulum ಮತ್ತೆ oscillation in YouTube, oscillation in VTube try ಮಾಡೋಣ, equation ನ derive ಮಾಡಕ್ಕೆ try ಮಾಡೋಣ. So until then, so keep solving questions on this one. ಇವೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ previous NEET questions ನ ತಗೊಂಡು solve ಮಾಡೋಣ. So we will solve previous NEET question. If possible ಆದ್ರೆ KCET questions ಕೂಡ solve ಮಾಡೋಣ. So until then, keep reading. All the very best. Jai Hind, Jai Karnataka.